Tulia. Ushaijiuliza mbona Japan hushinda ikipigwa na earthquakes? Ama ulidhani the wrath of God? Acha nikuchanue. Japan huko na roughly 40 to 50 tremors every day. On January 1st, 2024, Japan ilipigwa na 7.5 magnitude earthquake. Japan hupata earthquake sana kwa sababu iko kwa the Pacific Ring of Fire. Hii ni section ama belt ya volcanoes yenye ndio the most active earthquake belt in the world. Pia, Japan iko place 4 tectonic plates zinapatana. The Okhotsk, Eurasia, Pacific and Philippine Sea plates. Hizi plates zikisonga, earthquake inakam. In case earthquake ikuwe chini ama karibu na ocean, tsunami ina follow. Nipe like na uniambie kwa comments kama unaweza ishi place iko prone to earthquakes.